Короче, товарищи, привет. А, Первый день Бастиона в преддверии пир, который выйдет через неделю, 25-го. Сегодня 18 июля. Пир выйдет 25-го. Пройду Бастион наконец-то на стрим. Перепройду Транзистор на стрим. Потому что очень приятные игры. И не скажу, что они как-то, я бы сказал, что-то прорывное такое делают. Ну, они клевые по атмосфере, и это главное для меня. Где ОМД? Кощей, честно говоря, нет настроения под ОМД. Вы прикиньте, Бастион мне иногда пишет при запуске то, что видеокарта занята. Что это за прелесть такая? Так, собственно. Настроение появится, Кощей, ты не боись. Я не думаю, что пир будет долгой игрой. Хотя хотелось бы в это верить. Да, я, знаете, пересматривал сюжет этой игры, я не знаю сколько раз. Давайте я пройду ее в оригинале. На самом деле, просто я скачал Бастион 20 минут назад. Я заметил, что в нем нет русского. Я знаю, где качать русский перевод. Ну, субтитров хотя бы. Но мне дико лень. Так что давайте так. И немножечко я поправлю еще. Вот так вот. Конечно, здесь очень главная музыка, но все же. Давайте профиль выберу для стримов. Который слетает настройки, конечно. Так, ладно. Просто хочется, чтобы все как бы не давалось с самого начала. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. Арт-работа, конечно, шикарная, что у Бастиона, что у Транзистора. У Транзистора она вообще, я считаю, просто изумительно. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. А молоток? Ground forms up under his feet as it pointing the way. He don't stop to wonder why. Finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reunion. Так, я надеюсь, у меня микрофон не будет так ловить мышку, потому что он меня что-то в превьюшке очень сильно ловил. Ламите. А как на русский это переводили? Катастрофа, по-моему. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella, forced out from underground. Kid pops him good. Fella got a piece of him though. И у меня только сейчас отнялись ХП. Он меня ударил, бог знает когда. Я помню, что здесь вот в окружении... Отлично. Не, по-моему, именно катастрофа, Кощей. Так, стоп. Нет, туда дальше. An old
Heater falls out of the sky. Ain't a gift from Любимая the gods, пушечка. but it'll have to do. Надо собирать эти штуки, надо. Попроходим сегодня-завтра, я думаю. Транзистор, он вообще быстро проходится, даже He's если worked up quite испытания a thirst by проходить. now, so that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. Так, я не помню, как юзать дринк. A school of squirts tunnels up around him. Must have fled here from the mines. И в смысле экспо? Я не помню, а что здесь экспо дает? Kid finds a memento from a girl he knew. Always used to fancy her. It's a wonder the old saloon's still standing. Кощей, Have the nicest я, view. когда его начинал стримить, я прошел больше, чем половину испытаний, точнее, когда его стримил. Я, короче, в общей сложности 4,5 часа. Не все, но процентов 70 испытаний, насколько я помню. Кощей, я его на выходе постримил. О, салун. Транзистор шикарный. Бастион тоже шикарный. He sets foot inside one of Celandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him before his drinking did. Не окаменели все. That Мне по kid сюжету finds они his trusty нравятся. shield. The security takes him for a petty thief. Угу. Вспомнил. Ладно. Нет, там надо сразу как-то. Clang. Shield Да. saves his Вот hide. так. Я правильно все помню. Windbags start turning up for last call. И Снэкс. А, не, это Бастион. Какие More Снэкс? squirts start coming out of the woodwork. A big old fella pops out in front of the kid. Механика контратак здесь, конечно, Kid sees the шикарная. way to the Bastion out the window. It's a bit of a drop. Там сегодня разбить. Эх. А транзистор, блин, He gets a good look я не at помню, things там on his way down. профиль можно новый создать или нет? He lands on top of a breaker's bow. Хотя не, It можно, ain't можно. broke. Wasn't long before the kid could loose an arrow, strong and true. Kid spies a good perch for some target practice. He knows he should draw the string all the way back. Да что такое? Я не помню, куда мне идти. А, вот. The kid pockets a memento from a breaker, once the fastest man in the land. Right back at you. Good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. Странно.
Ну что-то странно, как-то щит поднимает. Надо разворачиваться. Почему он не ближе к тому, кто к курсору? Picks up a few pointers from a dusty old tome. He's a mighty fast learner. Ну, без... Вот что, почему, кстати, странно. Ни в Бастионе, ни в He Транзисторе finds the distillery right next to the arsenal. Tough part пасов now. нету нормальных. Ну, как сказать, ну, транзисторы, ладно, они есть. 3 штуки можно посчитать. The arsenal's where the kid can pick the best tools for the job. One sip of the spirits in that distillery, and the kid'll feel like a new man. Only when I full health. Ладно, окей, все, я понял. Да, там... Да транзистор сам по себе весь изичный. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Ну, я в упор не помню, что здесь делает экспа. Она, по-моему, место для тоников расширяет. Бедные жители. An old ferry barge sends the kid on his way. The Bastion's real close now. Бастион я проходил где-то около 3 раз, наверное. Ёлы-палы. Ты чтоб тебя. Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Scumbags. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Robs a scumbag of his last meal. Kid puts him out of his misery. Здесь осторожно надо играть. Здесь в основном сваливаешься большую часть игры первый раз. Да и не в первый раз тоже валиться будешь как. Вот, кстати, здесь упор это странный конец, я так скажу, He геймплей. finds the core to the wharf district.
He steals the city's Or. heart. Might as well. Kid has a feeling he better get a move on. The place is starting to fall. See, that core Kid took was the only thing making this particular rock stay afloat. Kid just keeps running. А, ладно, пофигу. Ну, догоняет. At last, the skyway is in sight. Whistles вот him так. where it needs to go. Now the kid sees something stranger still. His mind races. Did anybody else survive? Sure enough, Ну, he сейчас finds мы и another. придем. He finds me. We talk for a spell. Ask about what happened to Nancy, the girl who used in her hair with this. Короче, спросить, что случилось с Несси, девочкой, которая закрепляла волосы с помощью вот этой заколки. Где все спросить. I tried to Она let the kid сейчас. down gently. This is the Bastion, all right. Except no one else showed up. Никто не показался. All I tell him is to set that core of his on the monument there. Then watch. Ну, лучше я буду переводить, если кто-то спросит There's a bit of что-то. the Bastion's power. Потому что in я-то that все crest, понимаю. Enough to point the way to the cores. Ну или большинство понимаю. And just like that, the Bastion comes alive. Starts growing again. Growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Kid ponders what to build. Первым лучше, конечно, Арсенал. The Bastion's a place of peace, Я where we can решил. hold our own if we have to. Ну, пока A repeater виру goes with a hammer better ставим. than pots and nails. Ain't always much to say. Все, идем дальше. Kid don't know what's out there waiting for him. The Skyway. Now the kid Знаете, can ride когда я the wind увидел in the вот distant это land. вот, игра, я подумал, господи, какая она гигантская. Фигли там был, вот эта часть карты, она, по-моему, вообще не юзается, вот это вот. Не знаю как-то. Потому что она вот идет как-то вот вроде вниз, потом наверх, потом снова вниз и вот вправо через огромные промежутки. Давайте испытание пройдем. The breakers used to come here for target practice. Used to play a little game. See who could bust the most что? targets and the fewest shots. У меня просто игра взяла и вылетела, когда нажал левой кнопкой мыши. He's focused. He's armed. And he's off. A perfect shot just happens in a flash. He's feeling real proud of that show. Это было легко. Давайте в Бастион. А, не, я в I Бастион almost don't приземлюсь. believe it when he says he passed the breakers challenge. Вообще здесь такая-то вселенная, что можно было МРПГ спокойно делать.
Кстати, очень похоже по... Как это сказать? Арт-работе на Дофус. Кажется, Now he так lands at называлась the эта игра. intersection between bad and wrong. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Scumbag can digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. Я проходил вот всю игру с вот этим. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Them squirts just don't know when to quit. He heads for the biggest dump in town. Scumbag alley. Some scumbag still feeding off the city's own trash. And there he is. The oldest scumbag of them all. Gershel. А, что, он умер? Ладно. The calamity ain't done much for Gershel's sunny disposition. Shame old Gershel can't float like when he was a young fella. Я даже, кстати, не могу сказать, точнее, No не core, вспомню, почему. No surprise. Like the gas fellas are hiding it from him. Почему я тогда скачал Бастион? Серьезно. Что это здесь валяется? Something sharp. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Лол. Вот эта контратака его... Somehow that old forge is still standing. Inside the forge, Key can fine-tune those instruments of his. Так, это Breaker's Bow, Something Sharp. Critical Attack, Cripple Voice, Attack Deal Damage Over Time. Я не помню, что взять. Один фиг можно поменять в любой момент. Core ain't here neither, so he's gotta guess again. Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. Что-то я плохо навожусь. Know why gas fellas all dress alike? Kids wondering the same thing.
And there it is. But it's locked down tight in an alloy cage. Ну, сейчас будет полно этой мелочи разной. A blustery old foreman's keeping his fellas in check. Almost like he's showboating for the crowd. Squirts don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. А, мол, нельзя было выходить. And now there's a new marshal in town. Блин, я и забыл, что нельзя выходить, да. Есть типа такая вот штука. He hears the whole Я что-то place сразу groan, нападать начал. but it's too tough to fall. Kid's ready to go, and his ticket out's right where he started. Вот контратачить здесь научиться, это вообще просто 10 из 10. Проходить можно. He comes back, just like Шесть I knew he роля. would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under him. Kid does it again. Бам. Only fair he decides what we build next. А, форджу, конечно. A lot of things need fixing up in this world, and we can start right here. Да, так. Ладно, дальше. Или стоп. Давайте сменим вот это вот, потому что то, что мне дали, это просто булшит. The repeater and Булшитина. machete, favorite choices of the Ura hunters we once fought. Picked up traces of other cores while the kid was out. Core detected, core detected. Испытаний нет, испытаний нет. Так. Ну, давайте сюда. А, максимальное хп растут с левелом. Лоу. Couples used to walk the sundown path. Kid ain't here for pleasure though. Блин, какой здесь саундтрек все-таки клевый, а? Ну вот просто до десятку. But then somebody gets to the core before the kid. The floor starts giving way under the lightest step. A single panic squirt could bring the whole place down. Fragments of the old world rain from the sky. Кто-то добрался до кора раньше меня. Ну, сюжет. Stray valuables are lying everywhere. Kid thinks twice about risking his hide for him, though. Well, the path ain't exactly open to visitors no more. Security's all fired up. See, the path was intended for leisurely strolling and such. Not so much for noise and tomfoolery. Sky bridges link the path together. One of them bridges whips the kid along. Finds a spyglass, like the ones they'd use to search the stars. Air travel always was an iffy proposition.
Блин, Look, случайно на F changed нажал вместо everything, E. even where the wind blows. Вы серьезно? На Shift не успеваю нажимать. Well, if Вообще, we запускать mastered the меч winds это in the очень... old days, we can Это... do it again. Сильно. But the question is, who else could have taken the core? Well, ain't no survivor stole the thing. Scumbag ate it by mistake. Tough break. Unlike the kid, that core ain't coming back. Что слишком часто здесь пью хилки. No, they used to ship live munitions down the path. Энд Find граната? time to find them. These wires to toss those things plenty far away. Видите, как клево получается? Even gas fellas need some shut-eye from time to time. They get real cranky when you wake them up. Не понимаю, как это играть на консолях, учитывая, как надо мешать и разворачиваться. In all this toil, Kid keeps coming back to an overwhelming question. Who else could have survived the calamity? So he didn't find the core that time, but that ain't about to stop us. We could always see the stars. We just never could reach them, no matter how high we built. Кстати, оставлю, пожалуй, гранаты. Something burned. Ой, испытание на автоматик. Ну, по-моему, тяжеловато делается, если No автомат place better than накачанный. Trapper Shingle for learning to tread light and shoot straight. Trappers Да, have to tread real тяжело carefully, делается. else take a nasty fall. Очень They тяжело, train здесь themselves самонаводка by clearing нужна. out the targets while not clearing out the floor. Any good trapper knows never to take a step till the time is right. Ну, видите, как темп бешено нарастает. A decent trapper wouldn't walk away empty-handed. Ладно, потом сюда зайду. Потому что это реально, это очень сложно. Не знаю, не качный автоматик. To think a Делать. rickety place like the Shingle survived, when so little else did.
8 ammo capacity. Ой, я не помню, что Turns лучше-то out those взять. old По-моему, вот bones это. still have some spark in them. Дальше по сюжету. Вот на испытание можно, кстати, не тратить время. Сейчас на них прям пум. Of all the plans to survive the calamity, it had to be stab weeds. Blasted things hurt like a broken heart. О, видите? Что тут? Лежит. Можно по 2 кинжальчика кидать. If there's a core, he figures it ought to be deeper down. Да, он, конечно же, сорвался. Хотя я там не прошел и это. Винной доли. Я даже не перекатывался. А, это, по-моему, здесь вообще просто так вот. No breaking a cage like that, but the kid tries anyway. Gotta find a way to spring it open. Some of the stuff lying around is downright dangerous. Эти все разрушить надо. Значит, прикатываться потом будет неудобно. He throws a switch. Now what could possibly go wrong? Quite a bit, as it turns out. The cage starts lifting from the core ever so slow. All Kid can do is wait. Shipments start falling in. Not every squirt's born bad. Some spring to the kid's defense. Judging by the movement of the cage, it's gonna take a little while. Они, кстати говоря, погибают, и мне их жалко было. Первое прохождение. Потом я понял, что они мрут как мухи. Scumbags don't take kindly to interlopers. Even some gas fellas take his corner. Heard he popped that mean. А, эти, кстати, тоже мои. At this rate, maybe 5 more minutes, maybe 30. Hard to tell. Squirts get real territorial around the core. Then a shipment of free samples shows up. It ain't all bad. The kid finds some spices from the motherland, tax-free. One thing's for sure, that cage is awful heavy. Блин, не то. It's a troublesome scene to be sure.
Фух. A few moments left, and the core goes free. 10, 9, Не... 8, 7. Give or take a few seconds. Finally, the core's within reach. Да... And done. Задолбал. He's got it. Just gotta get to the nearest barge. А все закрылось. Ну вот. Бум. Ну, это короткие миссии. Сейчас, по-моему, Бастион просто тупо возвращаемся. I still remember the look on his face after that one. Folks voyaged across the boundless sea to found Celandia. It was good living here for a while. The old Здесь, world естественно... finished, but the new world's just getting started. Здесь только одну дистиллерию можно Makes time to построить. sample spirits from my personal supply. Вот это, кстати, очень неплохо. Cinder brick stout sure goes down smooth, then stays in your gut like a rock. О, вот это вот. По-моему, можно это... А, это тоже сложная штука, слушайте. Ну вообще, все испытания, что-то, которые не Windbag Ranch вспомнил. was built for gathering squirt extract. Здесь надо этих copious быстро supply. уничтожать мелочь. Ain't nothing more healthful. Some folks showed up to make a fast buck with nothing but a knife. Other folks came to train their throwing arms. Still others used the place to test their finest blades. А, все, вспомнил. Я протупил. Можно все заново? Always time for juice and squirts, they used to say. Я протупил. Здесь сразу надо вот это вот делать. А чё, у меня щит не работает, что ли? Да, люди, у меня щит не работает, лол. Не, это тоже что-то странно. Блин, а как я это проходил? Тоже, видимо, на высокой раскачке. Ну, потому что смотрите, как они все раздельно ходят. Some squirts tried to flee on instinct. Slippery little devils. Ничего, вот каждого по отдельности теперь убивать. Тебе кто вы, Бастион?
Так это все ничего хорошего не даст. Пока что. Вот сюда. Вот что switch weapon upgrade to find the best combination. The dead welcome him with open arms. Вот это, кстати, такая клевая музыка. Вообще все время с нее мурашки по коже. The calamity took everybody after all. Kid sees it plain, frozen faces all around. Блин, я же Зульфу сейчас встречу, по-моему. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. It was someone like him. Kid sees him there again, in the flesh. It's a snag or two trying to get to him. He ain't about to stop, no matter what. He's got so many questions after all. Just ain't got time for answers. The Thunder brothers didn't make it. Там, по-моему, что-то было. Здесь очень They never saw сильно what it was можно like beyond the пропускать walls. вещи. Nordy, the bird boy, didn't make it. The Jawsons, they didn't make it. Эм. Ладно, идем дальше. Grady Sr., Grady Jr., they didn't make it. But him, he survived. Никто не выжил. Kid finds proof enough that man ain't from around here. Just think, without that man, we wouldn't be here right now, would we? The core survives as well. Извините. Kid does what he has to do. Ну они трупики в конце концов. What do you say to a man who's seen too much? Kid hasn't a clue, but he says this. Жаль, вы мою We have to вебку не go. видите. Please. Мы должны идти, пожалуйста, говорит. Кид. Кстати, его, слава богу, не He's a переводили proper в русском gentleman, переводе. that man. Кид. Кид His как кид. name is Zolf. Не No дитё, hiding господи, he's an какое-нибудь. Folks like him ain't Хотя never он been a так и common sight переводится. in Ceylondia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other for the first time. Ура Сигел. We fought the Ura decades ago, but that was then. Things are different between us now. He was born in the Tazal terminals. The Ura sent him on a mission of peace to our city, and he's Ну, он lived посол, here ever короче, since. в Каэлдоне был. От Zolf Ура. offers to help me plot the skyways for the kid. At least the calamity hasn't touched the stars, he says. We all lost loved ones in the calamity, he says. I don't know how I'm gonna go on without mine. For Zolf, Ceylondia was like a second home.
He's real worried about his first home, too. Far to the east. Ах, да, сначала еще правая сторона. They remember. That's why this Это place что же is coming улучшение, together. That's улучшение. why things are gonna be Это alright. вредят. Well, look what we have here. Мемориал позже построен. The lost and found. Here, kid takes fragments of the old world and makes them whole again. All it takes is some fragments, and the Bastion makes it good as new. Это, кстати, хорошая штука. Возьму. Using secret skill. If you're feeling low, count on the buttery flavor of our own Bastion bourbon. Improve fire rate, wider attack spread. А, помню. That ought to make those fangs sink in nice and deep. Capacity fast. Стоять, вот это лучше. Сперва critical hit rate, blade perform. War machetes are so Вот quick, так. you gotta keep a good grip on them. А здесь, ну... Now he can Вот так shoot that fang repeater all day long. Ой. Только не мина, пожалуйста. Hand grenade. We tracked down a couple more cores near the edge of the city. There's only one way to Cinder Brick Fort. The hard way. Sure, the city marshals may be gone, Ой, здесь винтовку but now дадут, the fort's по-моему. crawling with windbags. Wham! Kid's ready for the windbags this time. Да. Ну что, привыкнуть просто к игре надо. The немножко, calamity и was всё. mercy, normal folks. The windbags ain't so Заразно. lucky. They've been left to freeze or starve or face the kid. Контратаки работают по-дикому. Так, что-то мне это не нравится. Там как будто что-то сзади было, и я это пропустил. Все-таки супер. Я точно, я думаю, я не пожалею то, что взял пир. Контратака, блин. Один самый главный шарик долетел, а Well, второй меня windbags, задел, young потому and что old, щит keep fighting упустил. for the fort. Пистолет. Кстати, тоже клевая штука. Windbags ain't much different from normal folks. All they want's a warm place to stay and a decent meal. А, это мушкет. Нет, это не пистолет еще.
это мало денег-то сейчас. The Calamity drove the windbags topside. A lot of them wound up here in this very fort. Кстати, он отталкивается. Я забыл об этой особенности. Но с мушкетом никогда особо не бегал. Could have been minding the business underground like in the old days. Лично там была дырка. Windbags can't use the marshal's supplies, but the kid sure can. As for the windbags, Cinderbrick gave them enough heat and metal to munch on for a while. Well, the fort ain't theirs by right. So many of those sorry things hold up inside that old fort. О, уровень, Not a кстати говоря. scratch on it Отлично. as he presses on to higher ground. Ну, неплохо получается, неплохо. Только надо меньше об этом говорить. Kid's blasting everything in sight with that newfangled musket. Kid's stash of grenades is there for him if things get even worse. Вот помню, леса не любил. Здесь или джунгли, как это правильнее сказать-то, я даже не помню, что именно это. Security's plane gone haywire. Windbags gummed up the works. Kid ain't afraid of getting burned. Не понимаю, что здесь такая боевая музыка, учитывая, что здесь все легко. They trapped the kid in the middle of the fort's parade grounds. Then they bring out Glutus and Clank. Нифига себе меня All his выкинул scumbag за пределы. uncles. The uncles go out with a whimper. They got something to gain, and only their sorry hides to lose. Kid takes down Glutus. Or maybe it was Glandon. The windbags finally get the message. А, быстро выстреливает-то. Зараза. И...
Охлоу. Kid used to dream of getting a marshal's badge, but not like this. А чё, оттуда пришел? Я не помню. The Skyway's a welcome sight after all that. А, понятно, что это такое. Ладно. And now ain't nothing left for nobody down at Cinderbrick Fort. Еще одна часть коры. Kid shows up just as Ulf's telling me about his own journey to the city. Seems the only thing the Calamity saved for Zulf was his smoking pipe. The marshals seem like good men, he says. They treated him with dignity. Zulf brought his antique smoking pipe all the way from the terminals. Anything survives a musket shot ought to be quick work for that blade. Even since the Ura surrendered to us, the marshals kept a wary eye on him. Zulf's travels ain't much compared to what the kids had to go through for all this. The memorial. Here, kid can pay respect to the old world and earn it in kind. The valediction. Just another one of my sketches. Nothing more. Just planning the required number of proving grounds. Secret skills. 20 штук, нифига себе. Ну тут все по этому будет. Words can't express what happened, but they're all I got. Мушкет. Нет, давайте мне обратно мой. Вот этот пока. Poor kid collapses after just one drag. Пройдем сон, пройдем еще. Ну, короче, наверное, до поломки. Или до The зимы. past. Only good thing ever come out of the past is history. Думаю, этого будет достаточно на сегодня. The past catches up with the kid. Hardly had a moment's rest since all this started. Угу. И оно провалилось, конечно же, господи. Supposing what he says in his sleep ain't no lie. Обалдеть, здесь пол рвется. У меня же здесь 18 рефлекшенсов. Надо пройти их всех, He never knew his желательно. old man, but he had his mama to take care of. Frail thing Ну, with здесь pure white hair история like his. Зульфа рассказывается. Ну, нормальная дырища такие делаю. От контратак. Ну, вы серьезно, что ли? Having his mama's hair did the kid no favors while he was growing up, but he learned to hold his own out there.
School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the rippling walls. Make his mama some money. Вы Thanks to серьезно? folks like the kid, the walls kept Ceylon Ну что, safe, подходить что ли whatever's к out ним? there. The elements, the Ura, you name it. Once the kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done. А, too. нет, это история Кида рассказывается, лол. Жесть, вот как я City должен is с таким nothing for полем him. воевать The тут? money he'd been sending home was nowhere to be found neither. Ну, типа... Ребенок на границе. На которой никто больше года не стоял, а он стоял там офигеть сколько. Что-то типа этого. So what'd the kid do? Why, he went right on back to the walls for another 5 years. In the history of Ceylandia, nobody's ever volunteered Mhm, for a second second shift. shift on the walls. История. Out there, kid learned to fend for himself. Что-то, Learn to по-моему, build, лучше эту learn to все-таки break. брать. Чтобы меч ядиком наносил урон. Вот это я каунтеры делал, вы видели? In time, the kid earned good Жесть standing какая. with the marshals. They trusted him to scout out farther than anybody. One night, on one of his expeditions, the ground beneath him shuddered, cracked, and split apart. Короче. Один просто улетел вниз, You вы saw это nothing. видели. Well, the world used Жесть to be. какая. The calamity happened, just like that. All the kid had to work with was his hammer and the clothes on his back. Лол, он
Они опять улетают. Не, это даже мне на руку, слушайте. Through twisted streets, he ran with nothing but the city crest and an old stranger's voice to guide him. Ну все, низ полностью шаттеред, как называется. Две секунды. Это называется «Мама не может прожить и дня без книжки». Так. Взяла старую, которую покупали папе, но которую он не пользуется. We finally arrived at Потом я St. немножечко August's haunted пользовался, safe и haven. все. He and no one else. Что-то он как-то слишком далеко бросил. But then, all he got was more thankless work from a man who ain't even asked his name. Sure, I may be the one who dreamt up the walls and the Bastion, but the kid made them real, not me. О, блин, здесь бык. Ну, это последняя рефлекшн. И здесь, по-моему, 3, если не ошибаюсь, таких локи. Точно помню из выпуска. I'd like to say I'll never forget him, or what he's doing, what he's done. I surely would.
Без эпки, потому что я не знаю, куда ее запихнуть, реально. Come on, give the little tiger a break. Sometimes a single look says it all. Тут полно чего выполнилось. The trappers, daring bunch of fools. They'll be missed. The gravers, the arm of justice. They seemed unstoppable. А что там за... Эти что ли? Нифига себе привалило. Следующий. Идем. Вот это, кстати, я не помню. Ну-ка. The accused always got a fair shake in Ceylondia. Some used to take the bullhead trial. Лол, а здесь только эти зарабатывают. Survive the trial without taking a scratch. You'd walk away a free man. Ну здесь тупо вовремя надо нажимать Shift. It's taken. Это берется в расчет. Да. The bullhead trial taught folks 3 things. First, a good defense is a good offense. Second, gotta always watch your back. Third, ain't no godlike bull up there gonna save you. Ну, по-моему, там 3. Одна лучше. Да. А почему дамаг не наносился? Можно вопрос? The trial pushed many Ну a и man to пофигу. his limits. Потом. The smarter На ones самом деле knew when to лучше just так step сделать. aside Потом. and let Не things хочу сейчас. Тем более награда такая. Ничего там нету полезного. То есть только опыт. Опыт, деньги. Еще молоток доступен. Ну, последнюю миссию, наверное, пройдем. No use praying to the gods these days. No time for it either. Или до Зии хотя бы надо. Kid says a little prayer anyway. Couldn't hurt, right? Folks used to make pilgrimage here to pay their respects to Pith, the bull, Pith orchard. Place is a dead end in more ways than one. Я помню, здесь или не Well, the здесь. gods are long gone now, and the orchard core is long gone too. Но, по-моему, она не здесь. The gods don't care about trinkets, but the kid ain't no god. Pith stood for something once. Something real.
In time, though, the bull stopped being a symbol and started being decoration. Pith makes a decent scarecrow, at least. Then Pith lights up like a rodeo. Ain't easy punching through his hide. Kid breaks him to bits. Must have been guarding that shrine. So what'll it be? Invoke the gods, or tell them off? Pith. Kid decides Выше to опыт press his будет. luck. Well, if the gods are alive, they must be plenty sore. Kid ain't never seen windbags that quick. Maybe old Pith put a scare in him. Ну-ка, тиц, циц. Как много я сегодня комментирую, это просто жесть. Лучше бы спал, наверное. Ладно. Так. А можно сегодня применить щит, например? Kid passes Pith's trial, and he's richer for it. Лол, они сами себя повреждают. Балдеть теперь. Kid ain't found a core, but at least he found Zolf's precious shrine. Что, Skyway? Now we can build a shrine of our own, though I got some Еще, в принципе, alternatives 8 in минут до mind. 10 вечера. Так что... Еще чуть-чуть. Zolf doesn't touch the thing. Says the god of commotion is no children's toy. The Ura feared the gods. We turned them into toys, put their faces on our walls. Стоп, а... Всего лишь статую нашел. Нормально. А, это, по-моему, длинная миссия, слушайте. Сильно идти. Не, давайте отдохну. Короче, и он падает обратно. Вот, так что... Так что на сегодня, пожалуй, все. Завтра хотя бы с вебкой постримлю, если найду ее, куда запихнуть. Так что спасибо всем, кто заглянул, к щей там. Всем пока.